Bueno, a ver si hay alguien en casa. Acá no hay nadie. Acá sí. Un mago de juego. Look who has returned. Our hero from the barrier. Milton. Me alegro de verte, Milton. Good to see you, Milton. You here again? Again. After the barrier collapsed, I entered the monastery of the Magicians of Fire. But once it was clear that the paladins wanted to come here, my experience and knowledge of the place proved to be quite useful. So they decided then and there to entrust me with the holy mission of providing magical support to this expedition. Do you remember Gorn, Diego, and Lester? Sí, los recuerdo. Of course I remember the boys. Well, Gorn and Diego didn't get far. They were picked up by the paladins here in the valley. Lester has vanished, though. I have no idea where he's hanging around. I've met Lester. He's with Zardos now. One bit of good news, at least. Well, I have nothing pleasant to report. Yo sí tengo buenas noticias. Maté a todos los orcos que había en el valle. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el informe? So what is there to report? The paladins came here with the intention of getting the magic ore, but with the dragon attacks and the orcs, I can't imagine the paladins will march out of here with the ore. No, Baianos. I feel the presence of something dark, something evil growing here. Something that emanates from this valley. We paid a high price for the annihilation of the Sleeper. The destruction of the barrier has ruined this place as well. We can all count ourselves lucky if we survive this. No me hagas quedar mal. ¿Cuánto minerales han almacenado hasta ahora? How much ore have you stored away so far? How much ore? Not one chest. We haven't had contact with the scrapers for some time. It wouldn't amaze me if they were all long dead. We are being attacked by dragons and besieged by orcs. Ya puedes sacar a los orcos de la This expedition is a ecuación. complete disaster. Menos mal que vine. ¿Y dónde están ahora Gorn y Diego? Where are Gorn and Diego now? Well, Gorn is sitting here in the dungeon because he resisted arrest. They assigned Diego to a troop of scrapers. Ask the paladin Parseval. He assembled the groups. ¿Y a qué te dedicas? What is your task here? Originally, I was supposed to assay the magic ore, but we haven't seen much of that so far. Now I'm concentrating on the study of alchemy. Vayamos a liberar a Gorn. Let's go and free Gorn. Well, the problem in this matter is that Gorn is a convicted prisoner. But if we're lucky, Garand will agree on a deal, and we can buy his freedom. Yes, maybe. Keep me in the picture. Ok. A ver qué tenés acá. Te enojas, me llevo el carbón. Y la botella de agua del laboratorio. Y lo que sea que tengas por acá. En el cofre. Bien. Así que voy a tener que pagar la fianza del idiota este. Puedo permitírmelo. ¿Dónde está Garand? ¿Quién de ustedes es Garand? Caballero, pensé que eras uno con un nombre. Who are you? The question where I come from is much more important. I came across the pass. So, are you going to stop me now, or can I go in? Well, I couldn't know that. Of course you're allowed in. Más respeto conmigo, paladín, imbécil. Maté a todos los orcos que estaban amenazando este lugar. A todos. Hey, you! Hands off my pots. Nobody touches my pots, understand? I'm responsible for the food, and that means nobody else has any business here. I hope I made myself clear. Sí. ¿Y aquí quién te eligió como cocinero? Who made you a cook, of all people? That was Commander Garon. Before I became a prisoner, I used to cook in the Raging Bull. And what did they lock you up for? There was a misunderstanding between a guest, a meat cleaver, and me. ¿Alguna novedad? Anything new? If you want to learn the news, then ask the knights. I'm just an imprisoned cook. Bueno. Están cocinando los pollos estos. Me quedo con la miel. Espera un poquito. Parcival.
¿Cómo van las cosas? How's the situation? The camp is surrounded by orcs. They've really dug themselves in. Ya no. But even more alarming are the attacks by the dragons. They have destroyed the entire outer ring by now. Another dragon attack, and we'll take heavy losses. ¿Cuántos dragones hay? How many dragons are there? We don't know how many there are all in all, but it's more than one. But that isn't all. The whole Valley of Mines is full of evil creatures that support the dragons. Let's not kid ourselves. Without reinforcements from outside, our chances of getting out of here alive are slim. Ya les abrí el camino. Everything is still quiet. But that can change quickly. ¿Con qué grupo de raspadores fue Diego? Which group of scrapers did Diego go with? This convict, Diego? He's with Paladin Silvestro's group. Ajá. Gracias por la información, Auric. ¿A qué te dedicas? What's your task? I'm a strategic officer of the king, and I currently answer to the Honorable Commander Garand. We are the last of the paladins here in the castle. All the others have left or fallen. It is now our responsibility to bring a good end to this expedition, and that we shall do. By Enos, that we shall do. Oh, sorry, creo que tu hermano está muerto. Tengo un mensaje para ti. I have a message for you. What is it? Your brother is dead. He got as far as the pass. My brother? Enos put me to a severe test, but he died as his servant. This news is like an arrow which pierces my heart. I shall seek new strength in prayer. ¿Y cómo va todo? How's the situation? Your appearance here is a sign of hope to us. We need you. Go talk to Garand. He will explain everything to you. No se merecen esa armadurita, son unos cobardes. Hablemos. Where do you come from? You aren't one of the scrapers, and you aren't one of my people. Well, I've come across the pass. over the pass? You actually got through? By Enos. I have to ask myself why a mercenary would take all that on himself. Me gusta matar orcos. What are you doing here? Vengo de parte de Lord Hagen. I come from Lord Hagen. He wants me to bring him proof of the presence of the dragons. And you've just come here to get it and disappear again? Ya hice That's más de what lo I que had in debería. mind. So he wants proof. He can have it. But I can't send you back to Lord Hagen without giving him information about the ore. Listen, Lord Hagen absolutely must learn what the situation is here, and how much ore we've mined up to now. All right. What do you want me to do for you? I've got 3 units of scrapers out there, but they haven't sent me a single nugget. Visit the mining sites and report back to me how much ore they have stored. Then I'll write you a letter that you are going to take back to Lord Hagen. Oh, well, I guess I have no choice. Pero, ¿por qué? De entre todos yo. But why me, of all people? Because you know a way to get through the lines of orcs. My boys would be hopelessly lost out there. Tus chicos son You, unos on the other inútiles. hand, have managed to get through once already. That makes you the best man for this job. ¿Cuánto me pagarás por el trabajo? How much will you pay me for the job? I'm not used to haggling with mercenaries. Well, I guess I have no choice. I'll pay you 500 gold pieces if you take care of this mission for me. Consigo más que vendiendo garras de chasqueadores. ¿Dónde están las minas? Where can I find the mining sites? Here, take this map. It shows the 2 areas where the mining sites are located. If you have any more questions, ask Parzival. He can tell you all you need to know about the scrapers. Quiero que dejes libre a Gorn. I want you to let Gorn go. I can't let him go. He has committed many crimes and they must be atoned for. Can I pay his penalty? That might be a possibility, but certainly not a cheap one. I want 1,000 gold pieces for Gorn. That's a lot of gold. Gorn also has much to answer for. Bring me the gold, and I'll set Gorn free. Toma, Duderino. I want to buy Gorn's freedom. Agreed. You can go to Gerald and tell him to release Gorn on my orders. ¿Cuál es la situación? How's the situation? You should set out to find the mining sites. I'm desperate for news about the status of the ore production. Fácil. Ya no hay nada ahí afuera. Nada más va a ser un paseíto por el Valle de las Minas. Un paseíto muy pacífico.
¿Con quién me dijo que hable? Vos no sos. Vos sos genérico. Vos sos Geralt. ¿Qué es lo que vigilas? What are you guarding? They're prisoners. And who's that? A few convicts in the mercenary guard. A tough guy, strong as an ox. It took 4 men to bring him into custody. Libéralo. Set Gorn free. That's an order from Commander Garand. I've already been informed. Here's the key. You can go in. Ok. A un lado. Vamos a robar cosas ya que estoy. ¿Quién está acá? Convicto. No, vos no sos el que busco. Y tampoco tenés nada acá. Te quedas ahí. No trataste de escapar. Qué tonto. Acá tampoco hay nada. Gorn. No, Gorn está la otra. Dral y Convicto. I Dral. was outside when the dragon attacked. I saw it. Big as 10 men. Its fiery breath destroyed the huts in the blink of an eye. A dragon? I'm staying here. Nothing's gonna budge me. I'm not crazy. Ok. Buena suerte. Te quedas ahí. Vamos, móvete. ¿Quién es tu compañero? Un convicto Enough of this genérico. lounging about. You're free. It's about time somebody got me out of here. I certainly hadn't expected it to be you, though. It's damn good to see you. Garand says you eat too much and he can no longer afford to feed you. Now that you mention it, I could kill a couple of beers. Let's get out of here. I've seen enough of this cell. Wait, I've still got something here that you can really use. I found this armor here in the cell. Some prisoner must have hidden it here. It's too small for me, but it might fit you. Thanks. I'll see Armadura you with Milton. intermedia de Sure mercenario. thing. A ver si es mejor que la que estoy usando. Ay, tengo muchas cosas. No, la verdad que no lo es. Voy a seguir con esta. Bastante buena la armadura del anillo de agua. Dragón. Wait a minute. Hablemos. Le voy a contar a Milton que te liberé. A ver si se alegra o no. ¿Dónde mierda estaba? Acá. Hablemos, Milton, tengo cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Hey, He liberado Gorn. I freed Gorn. Good. Then we should think about what happens next. Sí. ¿Y cuáles son tus planes? What are your plans? I shall return. I will wait for a while, but now that Gorn is free, I can leave with him. It is more than necessary that Pyrokar learns of the situation here. If you think so. I hope that Lord Hagen will recognize the threat that emanates from this valley. Not to think of what will happen if the orcs come over the pass. Well then, have a safe trip. ¿Y ahora querés hablar? Listen, I've loafed around here long enough. It's time I saw something other than this valley. How did you get over the pass? There's a path through the abandoned mine. Good. I'll wait for the right moment and then I'm out of here. Then go to Onar's farm. Lee and his boys are there. He needs good men such as you. I'll do that. I'll go check out how they're doing there. Volveremos a vernos. We'll meet again. You can count on it. Bueno, a buscar esas minas. O esas cajas, qué sé yo. A ver el mapa. ¿Cuál era? Acá no me dice un carajo esto. Está que te parió estos mapas. ¿Dónde está? El valle, olvidado de los constructores. Mapa de la mina Garon, ahí está. A ver, el más... Por allá. Para la derecha. No, ¿por dónde está la salida? La puta madre. ¡Uy, no! ¡Muy alto! ¡Uff!
Y como ven, ya no queda un orco en ninguna parte. Todo despejado. Quedó muy lindo el lugar. Ay, para tomarte una. Curate. Esa caída. Nos lucimos de más, No, puta madre, vas a tardar 1000 años con esa mierda. Ahora sí. No creo que voy a saltear hasta llegar hasta allá. Así que nos vemos ahí. Y llegamos. Ah, pero yo ya estuve acá. Tienen cajas de minerales porque las necesitamos urgentemente. Caballerito. Hey, you! We shall stand firm here as long as Innos holds his light over us. Ya no hay peligro. Ninguno. No sé si ya vine acá a hablar antes. Capaz ya agoté las conversaciones. Es que estuve dando vueltas por todo el valle. No, probablemente no estuve. Si esto está acá sin robar. ¿Alguien tiene nombre? Grimes. Hey, you. Who would have thought Otro cameo del 1. No me acuerdo quién era Grimes, pero bueno. Probablemente no eras importante. ¿Cuánto mineral has extraído ya? How much ore have you already mined? A few chests, but there's nothing of that left here. Paladin Marcos decided to take the ore to the castle because we were constantly being attacked by orcs. ¿No quieres irte del valle? Don't you want to leave the valley? Nah, I'll keep mining ore. I'm not gonna let a few orcs stop me. I've been through a lot more than that. Back then, when we were digging in the old mine, and suddenly the water broke through. But those are old stories. Me quedo con tu bolsita. ¿Cómo va tu trabajo? How's your work? This rock is damn stubborn, almost like it was trying to prevent us from taking the ore. ¿Sabes por dónde se fue Marcos? Do you know which way Marcos went? He didn't take the direct route. Instead, he wanted to cross the river where it was frozen. He wanted to cut around and approach the castle from the west. ¿Y cómo va a hacer para llevar todas esas cajas? Es un imbécil. Estos paladines. Creo que no estoy en el bando. ¿Eh? Hay lucha. ¿Qué pasa acá afuera? Ven que no son tan duros. Si pelearan con esas ganas contra los orcos, ya habríamos ganado la guerra. Cuidado. ¿Dónde salieron estos? No había ninguno cuando vine. Yo estoy seguro que los maté a todos. Carajo. Hola. No le saques las garras, son mías. Pieles. Piel de lobo. Y una valla de las llanuras. Creo que sirven para pociones. ¿Por dónde dijo que se fue? Ah, algo del río congelado y qué sé yo. Debe ser por aquí. Sí, por acá también libré todo de enemigos. Así tengo el camino libre y no me paro con estupideces. Quiero tratar de terminar con esto lo antes posible. ¿Qué carajo estás? Paladín Marcos. Bajadita por acá. Creo que no está marcado en el mapa dónde se fue, pero debo suponer que es por acá. Sí, acá también había bandidos, los maté a todos. Los bandidos ya son muy poca cosa para mi arco. Estoy guardando todos los puntos de aprendizaje para seguir subiendo destreza, pues ya tengo tanta cantidad que lo que hice como para poder subir de nivel más rápido es
Esto tiene... O sea, el juego base en sí tiene una manera un poco estúpida de administrar los puntos de aprendizaje, que es como que cada vez que subís de nivel te lo va duplicando el costo cada vez que subís. Halt in the name of Inos. I am Marcos. Paladin of the King. Say what you want and speak the truth. Relax. We're working for the same boss, Lord Hagen. Since when does Lord Hagen hire mercenaries? Speak, what do you want here? Me quedo con tu bolsa primero. I come from Garand. He needs to know how much ore is ready for transport. Tell Garon that I had to leave the mining site because the orc attacks became too intense. I tried to reach the castle with a few people, but I am the only survivor. I have stored the ore safely. There are 4 chests. Go to Garon and report that to him. Tell him I will guard the ore with my life, but I don't know how long it will be. No van a encontrarte, ya están muertos. Tell him to send me some support. I'll let him know. No van a ser necesarios. ¿Cómo va todo? How's the situation? I shall hold out, and I hope that Garon will send me support soon. Bueno, como decía, es como que duplica lo que es el coste de los puntos de aprendizaje. Entonces yo bajé un mod que mantiene lo que era el sistema de puntos de como era el Gothic 1, que no hacía esa estupidez. Entonces estoy pudiendo subir el nivel más rápido, o sea, mejor y más rápido de lo que normalmente podría. Eso puede facilitar el juego, sí. Cuenta como que estoy chiteándola, y bueno, que cuente como la estoy chiteándola, me chupa un huevo. Agiliza un poco más las cosas. Y es un cambio que hicieron con la expansión del juego, porque la primera versión del Gothic 2, o sea, la que no tenía la expansión, el sistema de la cantidad de puntos de aprendizaje que te daba era exactamente igual al Gothic 1. No sé la verdad por qué carajo hicieron eso. Lo hicieron como para nerfearte o para complicártela más de lo necesario. Ok, ya terminamos acá. Sacar el mapa otra vez. El mapa. Y yo la verdad que no tengo paciencia para que me la compliquen más de lo necesario. ¿Dónde carajo está el mapa de mierda ese? Garán. Bien, ahora los otros dos están del otro lado. Por aquí. Ahí había un montonazo de orcos. Por eso si se están preguntando cómo carajo es que estoy subiendo de nivel tan rápido, bueno, esa es la razón. Hay un mod, está en mod DB. Es como para mantener el sistema de experiencia tal y como era el del Gothic 1 y nada más. No estoy chiteándola. Estoy jugándolo como se supone que debería jugarlo. Necesito otra vez el mapa, la concha de tu madre. Ok, tengo 2 caminos ahí. Yo debería agarrar... Me parece que no viene por acá. Ya lo sabré si hay enemigos vivos. Entonces evidentemente no viene por acá. Pero por ahora no veo nada. Y los encontré. Difíciles de encontrar estos mierdas, ¿eh? Hey. ¿Qué estás haciendo aquí? What are you doing here? I'm a scout. I roam the country. But all those snappers haven't made it easy for me. ¿Cuáles chasqueadores? It's a good time to land a few trophies, provided you know what you're doing. ¿Qué debo saber sobre esta área? The entire Valley of Mines is teeming with orcs. No matter where you're headed, this won't be a picnic. No importa, tengo muchas flechas. ¿Sabes dónde fue Diego? Do you know where Diego got to? Diego? He was one of Silvestro's scrapers. But he's made himself scarce. I saw him with 2 knights in a box, not so far from here. You can see the old watchtower from here, right? Go over there, and then towards the castle. A path leads through the rocks to the right. That's where they went. Ok. Igualmente, primero quiero saber qué pasa acá. Tengran. May Inas be with you. Do you bring news from the castle? Are reinforcements coming soon? I haven't come to bring news, but to get news. Then speak to Fajeth. He's in command here. But if you have news from the castle, then let me know. Acá tengo tus novedades.
Acerca de las noticias. About the news. Yeah. What's the situation in the castle? It's still besieged by the orcs, and also still open to the dragons' attacks. Oh, damn. I hope the boys will hold out. Listen, a friend of mine is in the castle. His name is Udar, and we've known each other a long time and fought a lot of battles side by side. I want you to take him this ring. He's to keep it safe for me. Tell him I'll get it when I come back. Sin problemas. No problem. When I get to the castle, I'll give the ring to Udar. Good. The magic of the ring will give Udar new strength. Hey, and tell him that I'll get it back from him. Eso suena a que vas a morir. ¿Qué tal van las cosas por aquí? How's your situation here? We're surrounded by monsters, and have hardly mined any ore so far. Plus, we've lost a lot of good men. I don't know how long we can hold out, but we won't give up. A ver qué pasa acá adentro. No temáis. Todos los orcos están muertos. Fed. Hey, you! What do you want from me? I'm not going anywhere. Stay calm, relax. No one wants you to go anywhere. Thank Inos. You know, over the last few days, several men have left the camp, and not one of them has come back. They were all eaten by snappers. But not me. I'll just stay put until it's all over. Bueno, quédate quietito. ¿Estás loco? Are you all right? The snappers are out there. Can you smell them? I can smell them. Yo no, pero mi arco sí. ¿Quién es el jefe de este lugar? ¿Con quién te va a hablar? Hey, where do you come from? Belgot. You just come from the castle? Posiblemente. Sí, vengo al castillo. ¿Por qué? Yes, I come from the castle. Why? What's the situation there? No better than here. The orcs are still there, if that's what you mean. Damn, you're not safe anywhere. I'll tell you something. If I weren't scared shitless, I'd just beat it out of here. Hacelo, está todo liberado el camino. De todas formas, ¿qué haces aquí? What are you doing here anyway? I'm the general dog's body here. Schlep stuff around, keep an eye on the snappers. Bill got here, Bill got there. I should have just stayed home with my old lady. Wasn't any different there, but at least there was something decent to eat. Now I'm all that remains of the men-at-arms that were assigned to Fadgeth. How was I to know that this expedition wasn't gonna make it back? My pal Olaf made himself scarce. Maybe he pulled it off. Olaf, no, creo que no, se murió. Encontré a Olaf. I found Olaf. Now what's he up to? He's dead. The wolves ate him. Ah, oh, damn. I hope that at least I'll manage to get out of here. Oh. Mierda. 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 Oh, dámelo todo. Acá no reaccionan al robo. Paraíso de los ladrones. I'm here on behalf of Garand. Very good. I can certainly use new men. I am not here to assist you. No? Then why did you come? My mission is to find out how much ore you have mined so far. Listen, I don't know why Garand sent me a mercenary, but he must have a reason. ¿Cómo sabe que soy un mercenario? Before I send you back, you will carry out a mission for me. Todo tiene un precio. Everything has its price. If you can pay me, I might consider it. I am not accustomed to doing business with mercenaries. I hate haggling for a better price. But as a token of Así my es el goodwill, mundo. I'll pay you 100 100 gold monedas de oro, pieces if sos you un, work for me. Do we have sos an un agreement? seco. ¿Qué puedo hacer por ti? What can I do for you? For days, a horde of snappers has been rolling Chasqueadores. around. Looks like they're just waiting for a good opportunity. No to puede attack. encontrar I unos don't know miserables what they're waiting chasqueadores. for. But as long as they're here, there's no peace to be had in the camp. That Fed, above all the rest, is scared out of his mind and driving the other convicts crazy. So who should I send? Bilgot? Huh. He's a wreck too. And Tengron? Sure, he can fight, but he lacks the necessary guile. The only one who can do it is you.
I want you to hunt Probablemente yo las maté. and kill them. ¿Qué tal está la moral de los hombres? How's the morale of your men? You want to know how my men's morale is? They can hardly work for fear. Deal with these snappers, or someone's bound to crack. A ver, Virgot. Este estuvo hablando mal de vos. ¿Qué sabe de los chasqueadores? What do you know about the snappers? Why do you want to know that? And don't tell me you're just curious. I'm going to hunt those snappers. That's crazy. I've watched them. Those are bloodthirsty beasts. Then tell me what you know about them. Yeah, I can help you. But only under one condition. No, todos tienen condiciones. If you manage to kill the snappers, then you have to get me out of here. I can't take it here much longer. Have you talked to Fed? The guy is wrecked. And I don't want to end up like him. Dime lo que sabes y luego te sacaré de aquí. Tell me what you know, then I'll get you out of here. I knew I could count on you, so pay attention. I've watched the snappers for quite a while. They're very cunning, and they have a kind of communication. But they never go alone, and attack only in a pack. But there's something else. There's a lizard among them that's different. It rarely shows up, but I've seen it. The other beasts bow when they go past it. But they always keep it La reina de los chasqueadores. As long as that one doesn't move, no lizard in its vicinity will. Where can I find that bloody beast? I saw it by the steps of the old watchtower. Fine. I think I understand. Thank you. Remember, you gave me your word. La palabra de un mercenario no vale una mierda. ¿Dónde me dijo que están? Vamos a cazar chasqueadores. Ahí veo uno. Esto va a ser fácil. Pip. Pip. Asunto solucionado. Tanto les costaba sacar el arquito, idiotas. Seguramente si yo quiero pelear con ellos me matan de 2 golpes. Pero, ay, vienen unos chasqueadores. Ay, no. Mis hombres están tan asustados que ni siquiera pueden agarrar el pico. ¿Qué va a ser de nosotros? Sálvennos. ¿Dónde está la torre esa que me dijo? ¿Qué carajo pasó acá? Se derrumbó el puente. ¿Será ahí? ¿Y cómo hago para subir ahí? Rápido. Líder de la manada. ¡Ja! También eras basura. Ay, ay, ay. Pociones y cofres. Estuve explorando un poco y sí, ya sé la localización de 3 de los 4 dragones, pero parece que en estos momentos todavía no se les puede hacer daño porque traté de matarlos y no les hago absolutamente nada, así que seguramente tengo que avanzar un poco más en la historia o capaz del capítulo y ahí sí, seguramente voy a poder matarlos. Maté la gran mayoría de bichos que tenían alrededor, que eran hombres lagarto y cosas así. Hey. Maté al líder de la manada. I killed the leader of the pack. Good. Without a leader, they're only half as dangerous. I don't think they'll attack us anymore. Here is your gold, as agreed. Dime cuánto mineral habéis recogido hasta ahora. Tell me how much ore you've mined so far. Report to Garand that so far we've only been able to mine 2 chests of ore. I've already taken too many losses thanks to the constant attacks. If Garand can send me more men, then we can mine more ore. I see. I'll let him know. Good. Then the rest is up to you. We'll hold the position here for as long as we can. Dale. Vamos. Hey. Vamos. It's time, Bilgot. Pack your things. We're off. I'm Un ready. caminito largo, no te atrases. No te quedes trabado en ningún lugar. No hay enemigos en el camino, pero es un poco incómodo recorrerlo. Así que a toda prisa. ¿Estás ahí?
Sí, está acá el Vilgot. Ay, Dios. A ver, ¿por dónde era? Por acá va a ser más rápido. Creo. No recuerdo muy bien. ¿Y por acá? No, mapa. Está por acá. Vamos, todo derecho. ¿Dónde? Para esto de acá me parece un poco sospechoso. Ahí está Diego. Ok. Ya sé dónde está Diego, así que para la próxima que venga por acá ya sé dónde ir. Dale, Vilgot. ¿No estás impresionado? La última vez que pasaste por acá estaba lleno de orcos de mierda. Ahora no queda nada. Es un cementerio de orcos gigante. Y lo hice todo yo, con mi arquito y 700 flechitas. ¿Qué pensás de eso? Y vos ahí... porque soy el último hombre de armas que enviaron. Y tengo miedo por los chasqueadores. Chasqueadores, por favor. Son patéticos. Y ustedes también. Quizás no maté a todos. Quizás va a aparecer alguno de la nada, porque no recorrí del todo. Creo que habré matado, no sé, el 97% capaz, pero alguno puede que haya sobrevivido. Así que bueno, ten en cuenta eso, Vilgot. Si ves algún orco, grita como nenita chiquita y yo lo mato. ¿Ok? Por aquí. ¿Qué te tengo que llevar de la manita hasta el paso? Supongo que con vos no puedo hacer los saltitos ornamentales porque te vas a quedar atrás, ¿no? Ay, mientras no sea de noche, que no soy un carajo, vamos bien de tiempo. Sí, era por acá. Ahora que estoy tratando de recordar a ver si es exactamente igual al otro, pero me parece que hay partes que no metieron acá. Por allá hay como una empalizada de los orcos, un muro o algo así, y ahí daba como a una construcción, algo, era como una ruina y había cosas. También fui para lo que era la torre de Sardas, estaba derrumbada. Antes se podía entrar ahí buceando, ahora ya no. Nada más había 2 cofres con loot que no era muy interesante que digamos. Me recorrí prácticamente todos los lugares excepto donde el juego me dice no, acá no puedes seguir. Porque los dragones son invencibles, así que fuiste. Pero no estoy muy preocupado por ellos. Por lo menos ya vi cómo es su set de movimientos. Y creo que puedo aprovecharme si les doy a la distancia. Seguramente tienen muchos hit points, pero no se hable. Right. There we are. Now hit the road. This area is hot. Thank. Don't get yourself eaten. That'd be a pity. Farewell. ¿Me enseñás algo? No. Vamos a buscar a Dieguito. Vamos. Dieguito, ¿cuánto tiempo sin vernos? Todavía estás con la misma ropa, ¿eh? Me quedo con esto y con todo lo demás. Considéralo el pago por encontrarte. I thought you were dead. Yeah, so I was. But now I'm back and I'm trying to prove that the dragons are really here. Who are you doing that for? I work for Lord Hagen. With the help of the paladins, the dragons can be stopped. The paladins? Let me tell you something. After I managed to flee from here, I went to Corinus. I wanted to warn the paladins about the dragons. Heaven knows why I even tried. That puffed up Lothar didn't even listen to me, and certainly didn't let me talk to Lord Hagen. Instead, they sent me back here with the expedition. So don't talk to me about paladins. The important thing is to stop the dragons as long as there's still time, no matter who helps us achieve that. Stop them?
We should get our asses out of this valley as long as we still have time for that. Say, how did you manage to get across the pass? I thought that it was swarming with orcs. Ya no. There's a path through the abandoned mine which isn't held by orcs. That's good to know. Then I will head for Corinus before long. I've got a few old accounts to settle there. Ok, buena suerte. Necesito pruebas. Listen, I need this proof. All right, I'll help you if I can, but I'm not gonna stick my neck out for anyone. I'm traveling on behalf of Garand. He needs to know how much ore has been mined so far. And then he will give you the proof you want? That's right. So, can you tell me anything about it? There are 4 chests of ore here in the back of the cave. Silvestro's people mine them. Garand is welcome to come and get them, but I won't be here then. ¿Y cómo es que te hiciste con el mineral? How did you come by the ore? I was with Silvestro's group. We had been prospecting for several days when Silvestro suddenly became nervous. He said that we should take the ore to a safe place. Well, since I was planning to skedaddle anyway, I volunteered to hide the ore. And that was lucky for me, because the scrapers met with a few mine crawlers, and none of them survived. ¿Y qué de los 2 caballeros muertos? What about the 2 dead knights in front of your hideout? They met their doom during a fight with a group of snappers. Well, the Valley of Mines has its own rules. I told them so, but they wouldn't listen to me. ¿Qué necesito saber del valle? What do I need to know about the valley? Since the fall of the barrier, a few things have changed around here. The orcs are now Yo in mando charge. aquí. We humans are nothing but fodder for the true rulers of the valley, the dragons. Ya Stay veremos. away from anything that is stronger than you, and avoid everything that resembles a dragon. Vayamos juntos. ¿Cómo Let's vayamos go juntos? together. To the pass? Why not? Oh, You go first. otra vez You've tengo que only just escoltar. come from there. But don't even think about going too close to the castle or to the orc wall. ¿Y por dónde mierda querés Also, ir, pelotudo? we need to avoid all fortified camps of the paladins. I have just escaped from one, and I don't intend to go back toiling in one of the mines. And it goes without saying that we're not going near any dragons. Let me Ok. know when you're ready. Sos un pelotudo. ¿Todo bien? How's it going? Let me know when you want to get started. Vamos. Come with me. All right. Espera que quiero ver qué más tenés por acá. Algo digno de saquearse. Pociones de mierda. Qué bien. Y acá metiste los minerales. A ver, si no querés acercarte al muro y no querés acercarte al castillo, ¿por dónde carajo querés ir? Ya no hay orcos, Diego, ya no hay nada de qué preocuparse. Y los paladines están tan cagados en las patas que no van a salir de ahí nunca. Así que... no sé qué te preocupa tanto. Pero bueno, a ver, vamos a ver por acá. Capaz. ¿Te parece bien? ¿Alguna queja? ¿No? Aunque creo que por acá no vine, entonces... quizás encontremos algunos enemigos. ¿Territorio inexplorado? O... ay, Diego, me haces hacer el camino más largo. Sos un pelotudo. Si está haciendo de noche. Odio las noches del valle. A ver, ¿estás ahí? Bien. A ver por acá. Esta es la zona congelada. Por acá había un dragón, me parece. Así que no me tengo que acercar mucho por ese lado. Si no se va a quejar este. Mapa. Ok, qué carajo. Quizás podemos cortar... no, tengo que hacer todo el rodeo. Sí. Sos un pelotudo, Diego. Viste, seguramente no sabes trepar.
ni saltar alto, ni hacer piruetas útiles. Wait. ¿Qué? ¿Qué? No hay nada. Dale. Tampoco querés ir por acá. Esto va a ser un problema, ¿no, Diego? No vamos a llegar nunca. Con tus estupideces. ¿Y carajo querés ir? Por ahí está el castillo. ¿Por acá? ¿Sabes nadar? Ay, Dios. ¿Sabes treparte? Uy. A ver, bueno, vamos a ver cuánto puedo acercarme a este lugar. Vamos a probar. Qué idiota. Qué manera de sobrecomplicar la misión al pedo, Diego. Sí, ahí a lo lejos veo el castillito. ¿Cómo carajo voy a hacer para ir con este boludo? Ah, no, no es el castillo. Ok, vamos bien, vamos bien. Pero seguro no vas a querer ir por ese lado, así que vamos por acá. ¿Estás ahí? Sí. Camino más largo. Por acá. El clipping de lejos. Sí, este lugar ya está librado. Hay manchitas de sangre y todo. Probablemente estuve hace poco. Sí, y por ahí cerca está el dragón. Así que evitemos eso. El puente, Diego. Ay, mierda. No vas a querer ir por ahí, ¿no? Pero no hay paladines ahí adentro, así que... No seas pelotudo. Vamos, vamos, vamos. Un poquito más. Enemigos. No hay enemigos. Ah, sí, mira. Me faltó una mosquita. Qué bien. ¿La maté yo o la mataste vos? Para, ¿dónde carajo estoy? Por acá, vamos. ¡Ay! Orcos. Bueno, me parece que no me equivoqué. Todavía quedaban algunos vivos. ¡Dale! Qué manera de hacerme gastar flechas al pedo. Pará, Diego. Pará, Diego. Sale, que si te llegan a matar después de hacerme todo ese caminito, te mato yo. Correte, Diego. Bien hecho. Puedes guardar el arma. Te cambiaron la voz. Antes la tenías diferente, me parece. Bueno. Bajemos al caminito. O no lo hagamos, porque está muy alto. Vamos a rodearlo. Pero por acá es. Sí, este bosque no lo exploré muy bien, que digamos. Ok. Hay otro enemigo por acá. Lo escucho. Miré. Adiós.
Vamos cerca, Diego. Eso creo. A ver. Ahora, si no querés venir por acá, no sé por dónde vamos a ir porque es la única salida del valle. Así que no me vengas con pelotudeces, Diego. ¿Es acá o acá? Y estamos cerca del castillo, pero acá no te quejas. ¿No? Espero que todavía sigas ahí atrás. Y no me jodas. Bueno, hago esto, le informo al otro pelotudo y creo que ya tengo todos los asuntillos del valle solucionados. Fue lindo venir acá otra vez, nostálgico. Debo admitir que fue divertido matar todo, hacer toda esa matanza orca. Pero ya me quiero ir y terminar con esto. Aunque probablemente falta mucho. Oh, es cierto, todavía tengo que hacer la expansión. La puta madre. No creo que voy a hacer eso después de esto. Voy a ir directo ahí para la expansión. Dale, Diego. ¿Estás conforme? ¿Dónde más querés ir? Dale. Right, here we are. I shall go the rest of the way by myself. I have a few things to take care of before I can return to Corinth. Te diría que te cambies de Thank ropa. you, my friend. I'll see you in town. Dale. ¿No maté al bicho ese? Qué raro. Juraría que había matado a todos. No sé ni por qué me preocupo. Adiós. ¿Alguna cosa valiosa? Lo dudo mucho. Cofres. ¿Algo? Está todo derrumbado. A ver acá arriba. No. Nada. Bueno. Voy a volver al castillo. Voy a saltear desde acá. Bueno, vengo a presentar el informe. Pero este no es el del primer juego. El malo maloso que al final murió anticlimáticamente, murió solo, no sé cómo. Acá estoy. Mirás, Garon. He hablado con Fayette. I talked to Fayeth. What has he got to tell me? His people have mined 2 chests of ore. 2 chests? I don't need 2 chests. I need 200! He wants me to tell you that he needs more men. What? I'm supposed to send even more men to certain death? He can forget it! Acerca de la mina de Silvestro. About Silvestro's mining site. Did you go see him? Did you talk to him? Everyone's dead there. They were surprised by mine crawlers. What about the ore? Do you know how much they've mined? They managed to secure a few chests first. They're in a cave, along the path from the castle to the mining site. Damn! Those were a lot of good men. May Minos have mercy on their souls. Empiezo a sospechar que suenan un poco ineptos. He visto a Marcos. I've met Marcos. And? What does he have to report? How much ore does he have for us? 4 chests. He's left the mining site to take the ore to safety. Now he's guarding the chests in a small valley behind the lines of orcs. He's asking for reinforcements, however. What? Only 4 chests, and he left his mining site? Damn! That isn't good. And now he wants more men? Well, fine. I'll send him 2 people. Damn! What's going on out there? Has Beliar himself come to wipe us out? My men are almost all dead, and with the bit of ore we have, we can't even stop 1 orc, let alone an army! This expedition is doomed to failure. Ya los maté todos yo, idiotas. ¿Qué hay de la carta de Lord Hagen? What about the letter for Lord Hagen? We have 10 crates of ore on the hull,
and we've lost twice as many good men. You shall have your letter. Lord Hagen must hear of this. This valley is cursed. Evil abides here. ¿Y mi paga? What about my pay? Oh yes, right. I still owe you some gold. Here's your reward. ¿Qué piensas hacer ahora? What are you planning to do now? I've tried everything. You're my only hope now. You and that Lord Hagen will send me reinforcements. We'll continue to stand firm and pray to Innos that he won't leave us despondent in this dark hour. Ok. Adiós. Pará, todavía tengo que darle... Tengo que hablarle a alguien más acá, no me acuerdo a quién. ¿Dónde carajo está? No importa. ¿Cómo se llama? Debe estar por acá acampando. Busquemos rápidamente. Capaz se está durmiendo. Alguno con nombre. Tandor, Caballero, Sangrat, Kerolat. No, estos no son. ¡Ta madre! Udar, Hey, vos. you! He oído que eres... No. Primero, esto. Toma, te traigo el anillo de Tengran. Here, I bring you Tengran's ring. It's supposed to protect you. Tengran says he'll come and get it once he's back. What? Spoiler, You no know va a what volver. ring that is? He got that ring as an award for his courage in battle. You say he wants to get it back? If it's the will of Innos, he is going to. If it's the will of Innos. He oído que eres el mejor ballestero que hay. I heard that you are the best crossbowman far and wide. If they say so, it must be true. What do you want? Soy el más grande. I am the greatest. You're all right. Well, if you want to learn, then I'll help you. Nah. Me voy. Hora de salir de este maldito lugar. Que ya no queda rastros de vida. El ojo de Innos. Capítulo 3. Seguramente respawnearon todos los putos enemigos y voy a tener que hacer limpieza otra vez. Qué linda. A ver. No, los orcos de ahí no están. Qué bien. Algo menos de qué preocuparse. Ay, Dios. Carajo. ¿Dónde está la salida? Abre. Hola. ¡Ta madre! ¿Por acá? Hace tanto que no salgo de ahí que... Ahí hay alguien. ¿Será amistoso? ¿Sos amistoso? No pareces amistoso. Buscador. Uy. Surrender while you can. No. There is no escape for you. Chupala. ¡Oh! Morite, maldito. ¿Quién carajo era ese? Buscador. Ah, no. Al menos tenías oro.